on with us. Some more breaking inputs coming in. CBI raids at the Deputy Chief Minister's residence. Inside scoop here on Times Now. List of the officials who have been raided. Some of the raids also taking place in Telangana. That's the information coming in as we get you exclusive details on Times Now. Even as the raids continue at Manish Sisodia's residence, raids also taking place in Telangana. Let me go across to Shivya, who is getting us these details. Shivya, over to you. Yes, so as you rightly pointed out, there are raids which are happening across the country at 20 locations in NCR, Punjab and also Telangana. And Times Now has accessed a list of some of the officials who are also being raided apart from Manish Sisodia. Let's go through the names. Shri Arava Gopi Krishna, who was the then Excise Commissioner of GNCTD, Anand Kumar Tiwari, Deputy Commissioner, Pankaj Bhatnagar, Assistant Commissioner, Narinder Singh, Assistant Commissioner, Neeraj Gupta is also an Assistant Commissioner, Kuljit Singh, Subhash Ranjan, Ms. Suman, Shri Satya Bhargava, Sachin Solanki and Gaurav Man. So these are the names of some of the officials who are involved and are currently also being searched by the CBI. Okay, all right. So this is the name. This is the list of the names of the officials who are also being raided. Remember, 20 different locations in the national capital. Raids also taking place in Punjab as well as Telangana. So this is a multi-city raid that's taking place. But most important, of course, the CBI officials being at the residence of Manish Sisodia. We have a lot of inputs coming in, exclusive inputs that are coming in only on Times Now. More details on the raids that are taking place. So all the details of the raids here on Times Now. More inputs that continue to come in. In fact, we also have the biggest team of reporters. The CBI is currently going through the documents at the residence of Manish Sisodia. Remember, early in the morning, the CBI officials knocked on the doors of Manish Sisodia. He also tweeted claiming a political conspiracy. Now, the CBI is going through the files at the Deputy Chief Minister's residence. The other government officials are also, of course, being raided in the scam. These are the details coming in. A lot of documents at the residence of Manish Sisodia. Bhavtosh is joining us live with more details on this. Bhavtosh, the political fallout of it aside, now we're seeing this being a multi-city raid in Telangana, in Punjab, and of course 20 different locations in the national capital. At Manish Sisodia's residence, the officials going through the documents. Yes, Pratibha, in fact, there is more to this raid than meets the eye. CBI has said that they had gone through the complaint that was given by the LG and they worked over it for nearly a month's time and then registered a case in this matter. What will, in fact, create a lot of political fight between BJP and Aam Aadmi Party would be the fact that Manish Sisodia has been named as an accused. He is the second person who has been named as an accused after Satyendra Jain, who was booked in a case of money laundering. This time, Manish Sisodia has been booked in a case of Prevention of Corruption Act. Briefly, if I can explain what the case is all about. The complainant in this case is LG's office. The allegations are that he had given a... किया गया है सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत खुद करी। उन्होंने उसका उद्घाटन किया, 5 दिन बाद एक्सप्रेस वे गिर गया। उसके अंदर कोई छापा पड़ा सीबीआई का? नहीं पड़ा। व्यापम घोटाले के अंदर तो पत्रकारों तक की हत्या कर दी गई, उसमें कोई छापा पड़ा? कहीं पे सीबीआई की रेड हुई हो? नहीं हुई। ये जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। All right, that's a reaction from Saurabh Bharadwaj, Aam Aadmi Party MLA, saying, let such raids continue. We are not scared. This is only because the Delhi model is making news across the world. Mohit Bhatt continues to be live with us from outside Manish Sisodia's residence, where all the action is. Mohit, what's happening there? Well, yes, I'll just take you directly to the visuals at the residence of Manish Sisodia. The CBI team is still inside the residence of Manish Sisodia. But you see, the CBI aspect in the investigation is one aspect of it, but the political aspect is also getting bigger by the time passes. Now, we also know for a fact that how Aam Aadmi Party has been saying this, that because the central government and the BJP is afraid of the Delhi model, the Delhi's healthcare model, education model, and with the success of Aam Aadmi Party in Delhi and in Punjab, and now Aam Aadmi Party making inroads into Gujarat, they are using the central agencies against their political opponents, specifically the Aam Aadmi Party. While the BJP clearly says that it was a scam of a massive scale. Now 144 crore rupees from the liquor cartel was being waived off. The cartelization of liquor took place in Delhi, and also undue benefits were being given to certain licensees even after the tender process took place. So these are the allegations that have been leveled, and also the name of Manish Sisodia is directly featuring in the complaint. So because he also handles the excise department, and the BJP has been saying this, that at the time when the country was reeling under the COVID wave, at the time all right, let's cut across to a BJP reaction coming in. Mohit, do stay on with us.